Moin meine Freunde, Clash Quest hat uns vorhin übel überrascht. Richtig krass, die haben einfach den Captain's Log rausgehauen und ich wusste noch nicht mal Bescheid. Der war ja schon vor 2 Wochen angekündigt und jetzt ist er da und ich sag euch Freunde, er wird insane. Ich habe ihn mir wirklich noch nicht angeguckt, aber ich weiß grob, was drin vorkommt und glaubt mir, es wird das krasseste Update, was wir bisher in Clash Quest hatten. Das wird das Game komplett auf links drehen und das ist auch genau das, was wir brauchen. Es wird geisteskrank geil, deswegen gehen wir jetzt auch direkt rein. Viel Spaß, go! Hey there, Clash Quest captains. We're here to deliver kind of a special video. It's more like a dev blog rather than a dev update, but we've got some stuff that we wanted to share with you. We have got some big changes coming to Clash Quest. And Ich sag euch, es werden wirklich big changes, big Baba changes. we wanted you to be the first to know what we've been working on, what's coming to your favorite game, and where Clash Quest is headed. So let's dive right in. Oh, ich bin so hyped, Alter. For those of you who may not know us, I'm Darian, Hi, Darian. community manager on the Clash Quest team. And I'm Seth, Hi, the game Seth. designer on Clash Quest. To I'm Sai, player of Clash Quest. go over the history of Clash Quest, we soft launched in several countries a little over a year ago. Yeah. Hey, happy anniversary, Darian. Did you get a ring for me? Maybe later. But since then, we've released several updates around adding new islands, new crew, social features like clan. Na, da muss man ja sagen, also die neue Crew. Ja, über den Bob da reden wir besser nicht. Aber gut, mit der Liga, Clan-Liga und so ist schon ganz geil, das stimmt schon. True. And clan leagues, and powerful gameplay improvements like the runes item. Und Runen definitiv auch sehr geil. Umsetzung eher so semi, würde ich behaupten. Am Anfang extrem hochgehypt. Mittlerweile echt ärgerlich, da es die nicht für Gold gibt und selbst Free-to-Play-Spieler auf ihrem Gold sitzen bleiben. Und du wirklich in der Liga nur noch vorankommst, wenn du wirklich nur auf Runen spielst. Und das ist halt wirklich nervenaufreibend. Und sehr RNG-abhängig. We have the intention of making Clash Quest one of the best, most exciting and enjoyable puzzle strategy games in the mobile market. Das Ziel haben wir alle. While Clash Quest has gotten better with each update, we still feel the game isn't quite ready for a global release yet. So we have incredibly high standards here at Supercell, and although Clash Quest is enjoyable, Ja, da hat der Ben halt recht. Das Game ist halt wirklich enjoyable, klar, aber es ist halt wirklich noch längst nicht global-tauglich. Aber in diesem Video erfahren wir, wie es in die richtige Richtung geht, Freunde. it doesn't quite hit the quality bar we set for ourselves here. That's what we wanted to talk to you about, where the game's headed, and give you a little preview into what we've been working on. Oh, ich hätte auch mein Clash Quest T-Shirt anziehen sollen. Shit. We love working on Clash Quest. You love playing Clash Quest. We are in this boat together. The Clash Quest team asked ourselves, are we ready for global? And the answer? Not No. yet. There's still a lot of work to be done, and we are going to target a few major problems over the next couple updates. This is the first of many videos where we're going to talk about the development process, what we see as the problems in Clash Quest, and how we're going to address them. Oh, das wird eine Videoreihe. Das wusste ich auch nicht. Das ist geil. Das ist echt geil. Changes to Crew, Digga. Boah, ich hab schon ein bisschen was mitbekommen und das ist wirklich... Alter. Let's talk about changes that we're introducing to crew, or troops. Now, there's 11 distinct Clash troops in the game. What's the problem? Well, the problem, and I think a lot of you players have expressed this on the social media channels, is that a lot of the crew kind of do the same thing. You know, one of the great things about Clash games, whether you're playing Clash of Clans or Clash Royale, is how different they all are and how much they fulfill a specific role in your army or in your deck. Hat er halt vollkommen recht, Digga. Die Magier können das gleiche wie die Archer und Minions, die ignorieren Mauer, haben zwar andere Items, die Barbaren können das gleiche wie die Riesen, Digga. Hat er recht. But in Clash Quest, a lot of the troops are just focused on dealing damage. And this isn't their fault. The only game mode currently is to defeat all the buildings, so of course damage is a huge important factor. But one of the things we wanted to make in Clash Quest to make it a truly great puzzle game is that the crew need different and distinct roles from one another that help you solve the different game modes we're gonna throw at you. Da ist er, der Spoiler. Es wird verschiedene Game Modes geben, Freunde. Oh, das wird so geil. Aber lasst uns erstmal weiterhören. For example, if the only thing you need to do is destroy all the buildings by doing the most damage, then of course you're going to use
Barbarians heavy sword, Prince's splash damage lance, Right. Giant's splash damage gloves. Explosive robe. Right. All of the items that deal additional damage are the most popular items for all of the crew. And that makes everything Ja, Digga, dann haben die aber noch nie Liga gespielt. Da sind die Heal-Riesen und die Feuermagier aber besser. kind of feel like a DPS. Where's my tanks? Where's my healers? Yep. And that's what we're looking to address in the next update. So for example, we're going to make Giant less of a damage dealing troop and more of a tank, more of a healer, more something that's going to be used to protect your crew and also your companion. Ja, Junge, habt ihr gesehen, wie wenig Damage die Riesen bekommen haben? Das ist geil, wenn die das wirklich so ändern, dass der Riese wirklich nur noch als Healer da ist. Da muss man auch mal wieder nachdenken, so mäßig, die zwei Riesen mit Heal pack ich nach vorne, dann pack die andere Crew nach hinten und so, das ist geil. More on that in a minute. So Giant was just one example. But we also have, Archer and Wizard, who are both long-ranged damage dealers. What are we gonna do to make them distinctly different? You're right, Darian. Archer and Wizard are currently pretty similar. So one way that we're going to separate them a bit is Archer is going to become more focused on dealing multiple attacks with her items because her powerful magic arrow rune triggers on an attack. Right. We really like how runes have improved the gameplay, and from what you've told us on social media, you're loving runes as well. So some characters are going to become more focused around their rune, and Archer's a great example. Okay, also Fokus machen die Archer dann weniger Damage? Oder einfach durchschnittlichen Damage und es wird mehr auf die Runen gefokust? Inwiefern? Okay. Use the items to trigger multiple attacks, get that magic arrow to fire off multiple times per round, and that's how Archer's gonna help you solve the puzzle that we've put you in. Okay, ich würde es ja fühlen, wenn die Rune dann anders getriggert wird. Nicht mehr so zufällig, sondern sagen wir mal, bei einer 8er Archer-Bombe gibt es eine Rune. Als Beispiel. On the other hand, Wizard is going to become more focused on dealing fire to enemies. The fire robe, great item. We're going to make the rune for Wizard also light things on fire. So when you get Wizard in a puzzle, you know that the goal is to, well, I should probably set things on fire if I want to get through this. Ja, okay, es entzündet dann die Wizard-Rune. Dann hoffe ich, dass die Armor-Robe... Oh, Digga, das wär's ja. Oh Gott. Ja, ich hoffe, dass die Wizard-Rune dann nicht die Goblin-Rune ersetzt. Aber ich glaube, die Wizard-Rune funktioniert nur, wenn der Magier angreift. Da wird es auch gehen. Aber dennoch, ja, ist geil, wenn das mehr auf Feuer fokussiert wird. Die Umsetzung ist wichtig. Digga, die Umsetzung. This change does give us the opportunity to introduce so many new troops instead of new items. Also, wisst ihr, für Casual-Spieler und sowas alles cool. Ich denke aber immer einen Schritt weiter, wie das Ganze in der Liga kranker ausgenutzt werden kann. Wie jetzt zum Beispiel die Taktik mit den Goblins und so weiter. Wisst ihr, da haben die bestimmt vorher auch nicht drüber nachgedacht, dass irgendwer sich einfach 13 Goblins, 2 Riesen aufs Feld knallt und dann immer nur eine Truppe wegspielt. Dafür sind die eigentlich nicht gemacht. For example, we would not give Wizard an item that allowed him to freeze enemies. We would, from this point on, just release Ice Wizard as a totally new troop and puzzles centered around using Ice Wizard to the best of his ability. Neue Truppe, Digga! Ice Wizard, ja. Schwierig. Sieht auf jeden Fall schon mal insane aus. Mit den blauen Händen und sowas, Digga, machen wir uns nichts vor. Geil. Fühle ich, 100%, finde ich cool. Taugt der? Kann der das gleiche wie die Magier, nur als Freeze? Ich lasse mich überraschen. While we're leaning into specific roles for each troops, there's a very targeted reason why we're doing this. Because New game modes! Aha! Ja gut, dann werden wir wahrscheinlich gar nicht erfahren, was der Ice Wizard kann, weiß ich tatsächlich auch nicht. Ja gut, irgendwie freezen, aber New Game Mods, das wird jetzt insane, Digga. Ich sag's euch. We're going to introduce more game modes into the game so that these roles play a bigger part. It's not just destroy all the buildings every single time you go. Und ich sag euch, das ist Pflicht. Das ist absolut Pflicht in Clash Quest. Das musste passieren. Puzzle, you're going to need to complete specific goals, and that's where these more specialized troops are really going to help you out. in this game called Clash Quest, there's a key word there, and something that's kind of been missing from the game. Quests. And that's what we mean by introducing these new game modes. Hat er recht. Die Aufgabe ist immer nur, die Quest ist immer nur, zerstör die Gebäude. We want to kind of create this sense of adventure, make sure it's not as repetitive, and add a degree of fun. Yeah. Right now, in order to earn a star on a level, you beat all of the buildings in that stage,
you get the star, you move on to the next stage. And you do that 752 times, which is pretty repetitive for Ja, vor einem Jahr waren wir mal bei 700. a genre of games. These puzzle strategy games have so much that we could do. So we wanted to develop new game modes that really expanded the core mechanics of Clash Quest and added, well, questing. Yep. And that's why you're gonna need these new troops to fulfill these specific roles. Das ist nämlich geil. Das ist geil. So let's jump in and talk about just 3 new game modes that may be coming in the next update. 3 neue Modis, die eventuell nur ein Update kommen. Okay, gehen wir von 2 aus. Sie haben gesagt 3 vielleicht. Dann werden es wahrscheinlich nur 2 sein. Aber da lasse ich mich mal überraschen. Gold Card Sniping Quests. Aha. So the first change is really just a tweak to existing side quests. Right now, when you Jetzt kommen meine Englisch-Skills. Jetzt muss ich nämlich auch mal zuhören, damit ich das checke. go gold card hunting, you defeat the gold card and then you keep playing, which doesn't feel very intuitive. If you defeat the gold card, that should be a full complete where you get all your rewards. Kind of like a sniper type mission where you want a precision attack on this particular objective. That's right. That's right. And that allows us to expand the gameplay into new types of hunting missions. For example, we could have a level Digga, ja, schon wieder nichts verstanden. Moment, Mascha, YouTube, sorry. new game modes that may be coming in the next update. So the first change is really just a tweak to existing side quests. Right now, when you go gold card hunting, you defeat the gold card and then you keep playing. Ah, Defeat heißt verteidigen. Das heißt, eine Truppe wird so eine Goldcard haben und diese Truppe darf nicht sterben, weil ich das richtig verstanden habe. Which Und das dann über so und so viele Runden. doesn't feel Klingt geil. very intuitive. If you defeat the gold card, that should be a full complete where you get all your rewards. Kind of like a sniper type mission where you want a precision attack Mein on Kopf, this particular puff. objective. That's right. That's right. And that allows us to expand the gameplay into new types of hunting missions. For example, we could have a level that's very tough, very strong defenses with a gold card in the back. You don't need to defeat all the defenses, but if you can open up a path for your goblin to get Ach so. Okay, ich dachte gerade, ich wäre dumm. Anscheinend sieht man hier gar nicht die Goldcard. Ja, okay. Also ist es doch, wie ich gesagt habe. Du hast hinten eine Goldcard und musst zusehen, dass die Truppe, die die Goldcard in der Hand hat, da vorne durchrennt und muss nicht alles zerstören. in there and Ah, Digga, vielleicht bin ich doch nicht so blöd. take the gold card, boom, you win. And that's a much more interesting strategic puzzle than just defeating all the buildings. Now these occur when you meet Protection, also Beschützungsquest. companions along your questing. They are NPC characters who can't attack, can't be activated, but you can use healing and tactics to keep them alive. Why? Ah, cool. Das sind so Skelette, die dürfen einfach nicht sterben und du musst dann mit Heelriesen und mit Blockbarbaren und sowas gucken, dass die am Leben bleiben auf eurem Feld. Da kriegt man auch nicht so krasse Kombis hin und sowas. Das ist geil. I keep them alive? Well, if they die, you fail the quest. So now you'll have this new layer of trying to defeat the puzzle Oh, das ist wild. while keeping these companions alive. It's been a lot of fun and really added another layer of strategy to our playtests. And another game mode we're working on are called delivery quests. Auslieferungsquest quasi. These occur when your crew receive supplies, like say barrels, along the quest, and your goal is to get these barrels to the front row of the puzzle. They can be destroyed by enemy defenses, but when you get them to the front row of the puzzle, they are delivered, removed from the board, added to the victory count. Wo ist der Unterschied zum anderen Modus? Dass du nicht nur eine Goldcard hast, sondern 3 quasi, oder nicht? Also der ist ziemlich ähnlich mit der Goldcard, mit dem Goldkartenmodus, Digga. Du musst die Kisten nach vorne bringen. Oder ich habe diesen Goldkartenmodus immer noch nicht verstanden, aber es war jetzt auch zu doof, das nochmals anzugucken. Wenn ich das wirklich nicht verstanden haben sollte, dann lasst mir mal bitte einen Kommentar da. Aber der Goldcard-Modus war doch so, dass eine Truppe eine Goldcard hat und du die Truppe nach vorne bringen musst. Und jetzt der Modus ist, dass du hinten Kisten kriegst, die du auch nach vorne bringen musst. Die aber vorne noch sterben können. Counter. You'll win the level when you've delivered enough of these barrels to the front row, but you'll lose if too many get destroyed or you run out of troops altogether. These new game modes are something we're working on that really have added a layer of strategy to using these new focused troops. Also feiere ich auf jeden Fall. Vor allem finde ich es geil, dass sie daran arbeiten. Das bedeutet, dass wahrscheinlich in Zukunft noch mehr Modis kommen und das ist wichtig. Das ist super wichtig. Und wichtig wäre auch, dass sowas in die Liga eingebaut wird. Dass es zum Beispiel mal einen Tag gibt, wo man sowas machen muss.
Before, Giant was just focused on dealing damage, but now Giant is crucial to protecting your companions, healing your delivery items when they take damage, and other ways to solve these kind of specific game modes that you're trying to do. You're not just trying to destroy all the buildings, you're trying to complete the goal that we put in front of you, and that's the puzzle. Just a reminder, these things are currently in development, and we do want to keep you up to date on what we're working on, but fair warning, many of these ideas may end up being developmental dead ends and may get cut from the final feature release. Ja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern und vor allem wird das Ganze dann wahrscheinlich auch noch mal ganz anders aussehen, als sie es uns jetzt gezeigt haben. We just want to share what we've been working on, kind of take you on this journey with us, and just to show you what's coming next to Clash Quest. As developers, we love working on Clash Quest, and we want you, the community, to be a part of it. So we're gonna do more of these videos focused on different changes that are coming. Ja, gerne, finde ich geil. Mehr Videos dazu, dass man so immer ein bisschen auf dem Laufenden gehalten wird, finde ich gut. Vor allen Dingen regt das auch ein bisschen die Laune an. Digga, wenn ich sowas sehe, ganz ehrlich, ich sag euch, ich freue mich drauf, in die Liga zu gehen wieder. So Mist, dass ich gestern die Liga verpennt habe. Ich hab's gestern vergessen. Shit. So you know what to expect, but also so you can give us your ideas. Do you have any ideas for game modes? Make sure you leave the comments below. We do read them, and we do want to see your awesome ideas. Oha! Oha! Ey, das ist eine geile Idee. Wenn ihr Ideen für einen Modus habt und auch nicht so geil in Englisch seid wie ich, dann schreibt sie gerne mal bei mir drunter als Kommentar hier unter dem Video und dann gebe ich die vielleicht mal direkt an Darien und so weiter. Vielleicht kommt das ja auch gut an. Seid kreativ. Now I'm sure Müssen wir im Stream auf jeden Fall mal drüber sprechen. you're asking, when can you expect to get your hands on these new game modes? Well, we are aiming for a summer release as part of the first phase of these changes. However, it does depend on the complexity of the update, and there is always a possibility that the release date could change. This is just a small glimpse into what we're working on at the moment. The Clash Quest team is so excited. Our energy is so high because we know that there is a great game inside of Clash Quest that we are digging towards. Ja, safe. Da steckt was Fettes drin. This is just the first video. In the next video, we're going to talk about other major changes coming to other parts of Clash Quest. But right now, we hope that this first video has gotten you excited about changes coming to crew and new game modes to help making Clash Quest more, questy. Yeah. So, thanks for joining us. These are your captains, signing off. Ey, was ist das denn? Keine Dings hier? Keine Outtakes? Ja, geiles Video. Sehr, sehr geiles Video in meinen Augen. Coole Änderung. Freut mich. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass das alles erst nach der Sommerpause kommt. Ich meine, die Sommerpause, wissen wir ja, ist der gesamte Juli. Lassen wir uns überraschen, die haben halt noch über einen Monat Zeit. Ich hoffe natürlich, dass es vor der Sommerpause kommt. Mir gefällt's. Lasst gerne mal eure Meinung in den Kommentaren da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, meine Freunde. Haut rein. Bleibt frisch. Bye, bye. Euer Psy.